nkwasiafo we omabe bokro we first 10 years ago no na eye token mobile money no na mbaba wa ahoofefo be kom no musisi office no mo ye mobile money o MTN office kora no mo ye mobile money o intino microfinance ni sa pa kwesindo mu bank ni nyina be na young girls be kom na ye mobile money ni sa na market no first mobile money nkwasiafo we buy no be se mobile money abegugu loto ayi container masisi kwan ho kwasia no bikita 10 million 500,000 ahin million bo se national tax no di jona man for the motor wi om kwan ho first na dey we office okwa ko yiska ko tena air condition mu ko tena AC papa bi mu na AC bi afa ho nye container mu microfinance bank nketenketi imwe buy no mbegu ni nyina fresh girls so obehu om no mu nyina obekọ mu na omo hyehyɛ hwan despite mo say isa despite mo omo bank bi na omo baye your friend is saying bibi ya omo baye girls nyina na obekọ inside na omo ye mobile money MTN office Tigo office nkwala no bo se na ya form na omo ye mobile money papa nkwasiafo ba ye omo baye ne prekesen no be the box I see na 10 million ya bobo na sumni ya yiska no mboa we omo nim biye 10 years ago no na ehye office mboa we buy no de be prekese ti seloto kiosk mboa we omunim nyansa ekon edi fa ebuman omunim 10 years ago project bi e wo Ghana o project bi e wo Ghana ade etwam o sa hospital yom be bi 10 years ago etwam ye kan say mahama second interchange 10 years ago titini ama o omatena wa ma 8 years aba almost 10 years ni ko 15 years ni asa project start here afi no mabia no so omunya wie mpu so so mawie krofo ye nkurasefo ya na ye ho ne ye de creation kwasiafo bi nsa keke we mu mabe bokuro no oti ase o mabe bokuro no nkurasefo omunim hwe wo man nim madomo